Morning, everyone. Thank you for having us. Um, I clicked that up. There we go. Okay, so Jess and I, we are public health nurses on the Community Outreach and Rapid Response team here at Toronto Public Health. Do I have translate now? Yeah, so is it easier to do like a couple sentences at a time? Yeah, please. And then I'll take a pause and then you can come in. Okay, that would be great. Thank you. Can you okay. Just repeat? And do you have the presentation that was sent last week with some of our speaker notes? I do. With my okay. Perfect. Okay, because yeah, that'll be helpful in terms of some of the messaging. Okay, so Jessica and I were public health nurses on the Community Outreach and Rapid Response team here at Toronto Public Health. aniga gabadhan waxaan ka mid nahay dadka ka shaqeeya wacyigelinta waxaan coronavirus. So our role is to connect with community organizations, workplaces, and community ambassadors to help provide information sessions on the COVID-19 vaccine. shaqadeedu waxa weeye inaan ka wacyigelino dadka barno uga sheekeyno arrinta tan oo aan iyo dadka caadiga iyo dadka iyo organizationska ama hay'adaha maxaan ku rahday kale. So we understand the choice to get the vaccine can be a very personal one, and it can be a very complex one. So our role is to share the best available information at this time. waxaan ognahay in ay qofka xorriyadiisa tahay inuu qaato vaccinationkan iyo in kale inay xorriyadiisa tahay laakiin anaga waajibkayga waxa weeye inaan tilmaano faa'iidada iyo sida ay u tarayso. So we know that the messaging changes rapidly as we learn more about the virus, the variants of concern, and the vaccines. waxaan ognahay mar walba xaaladdu way isbedeshaa mar walba waxbaa soo baxaya marba xanuuno kale oo aan la ogeyn baa soo baxaya marka wax walba go'aanka la samaynayo waxay ku xidhan tahay wixii soo cusboonaada. So please note that the information that we share with you today could change in the future. ma waxaad ogaataan macluumaadka maanta aan idinla wadaagayno inay mustaqbalka wax ka bedeli karaan. We ultimately want to help people make an informed decision for you and your family about whether to get the vaccine. waxaan rabnaa inuu qofku go'aan ka gaari karo isaga iyo qoyskiisa inay qaataan tallaalka iyo in kale. What we do is share information in hopes of helping build vaccine confidence and help answer questions that people might have around the vaccine and connect to additional resources if needed. waxa weeye markaa waxaan qabanaynaa waxa weeye in maxaan ku rahday aan qofka qancino in vaccine-ka qaadashadiisu ay tahay wax macquula loo baahanyay inaan ka jawaabno wixii su'aalo ku saabsan oo ka qabo maxaan ku rahday arrintan. So we are by no means vaccine or immunology experts, but we will do our best to respond to any questions that you have. And if they're beyond our scope, we're happy to provide resources and follow up afterwards. ma nihin khubara ma nihin ku takhasusay waxaan laakiin shaqadaydu waxa weeye inaan inta awooddeeda qofka qancino oo aan weliba u soo helno macluumaad meesha uu ka helayo ku saabsan. Great. Now, before we get started, I'm going to have Jess start us off with a land acknowledgement. Can you repeat? Oh, just before we get started, I'm going to have Jessica start us off with a land acknowledgement. Okay, Jessica bilaabeysa oga marka hore. Thank you so much. I acknowledge the land I'm standing on is a traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples. waxaan aaminsan dulkan aynu taagannahay inuu yahay dul dad badan ay iska leeyihiin magacyada tirisay waxa weeye magacyadii dadkii aboriginalka ahaa maxaan ku rahday I'm sorry I lost track of the names of all the tribes. I know Anishinaabe, Okay. but yeah. I can repeat them too. So Mississaugas, Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee, and the Wendat peoples. Mississauga, Anishinaabe, Ojibwe, and The Chippewa, Haudenosaunee, and Wendat peoples. Tony, and the last one I can't catch. That's okay. The Wendat peoples. Yeah.
so waxa weeye waa magacyadii dadkii aboriginal ka meesha loogu yimi waxay leedahay markaan dhulkaan taagannahay dadkaas ayaa lahaan jiray oo ku magacaabay. Go ahead. Thank you so much. Yep. And it now is home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis people. hadda waxa weeye way ka sii bateen waxaa ka mid ah hadda iminka Inuit iyo Métis iyaguna kusoo ka mid ah dadka meesha degan waddanka meeshan. I also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit and the Williams Treaty, signed with multiple Mississaugas and Chippewa bands. I lost some part. Can you make 2 segments, please? Yep. I can also send it to you. 2 segments. Yeah. I also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit and the Williams Treaty. waxa weeye waxaan aaminsanahay in ay Toronto wax ka saxeexday treaty la yiraahdo treaty 13 oo hay'adaas magaca leh ay la saxeextay dadka aboriginalka. Perfect, thank you. The city of Toronto acknowledges all treaty peoples, including those who came here as settlers, as migrants either in this generation or in generations past. Toronto waxay qiimeysaa dadka treaty-ga dadka heshiisyada lala galay ee ka mid yihiin dadkaas aboriginalka dadka soo guuray dadka maxaan ku yiraahdaa deganaansha halka u yimi dadka ku soo qaxay qaxootinimo u yimi intaba waxa weeye heshiiskooda way tixgelisaa Toronto. We also acknowledge those who came here involuntarily, particularly those brought to these lands as a result of the transatlantic slave trade and slavery. We pay tribute to these ancestors of African origin and descent. waxa weeye waxa kaloo tixgeliyaa taariikhda waddanka kan dadkii ka soo qayb galay oo dadkii wadamada kale ka yimid gaar ahaan ay ka mid ahaayeen dadkii madoobaa ee adoonsiga ka soo cararay aqoonsigooda aad iyo aad bay u tixgelisaa Toronto. Thank you so much. And before I pass it back to Jen, I just wanted to let everyone know that they can ask questions in the chat, but we'll answer all the questions at the end, and you can also answer questions by speaking too. So it's up to you, the chat or the speaking. hadda gabadha kale ku wareejinaysaa kabacdi waxa weeye waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay ka jawaabaan wixii su'aalaa meel baa jirta chatka su'aasha ku qori kartaa ama hadal baa su'aasha ku weydiin kartaa. Thank you, Abdullahi, and thanks, Jen. On to you. So we've been living with COVID-19 for more than a year now, and I think we certainly all want to get back to some type of a normal life. waxaan ognahay sanadii ka badan baan COVID-19 la joogay waxaan ognahay inaynu rabno inaynu nolosheenni caadigeed ku noqono. So COVID-19 has affected everyone in many different ways, financially, emotionally, physically, mentally, and it's been far from traditional in any sense. waxaan ognahay inuu siyaalo badan dadka u saameeyey coronavirus dhaqaale ahaan maskax ahaan jir ahaan ka fogaansha ahaan qofku dadkii uu jeclaa maxaan ku yiraahdaa meelo siyaalo badan inuu u saameeyey. As you know, we've used a variety of public health measures to put in place to help protect everyone, such as wearing a mask, social distancing, testing people who are symptomatic, etc. waxaan samaynay dhowr arrimood oo lagaga hortago arrinkaas oo dadka lagu badbaadinayo waxaa ka mid ah maaska la soo rogay waxaa la soo rogay social distance ama kala fogaanshaha waxaa la keenay testing in qofka la eego oo la baaro inuu qabo iyo bixiyeenka. And for the last about 8 months, we've started implementing vaccines, which have been a safe and effective way of helping prevent COVID-19 spread. mudka ugu dambeeyey waxaan soo helay vaccine ama tallaalkii oo mid safe oo aad u shaqeynaya. So we know that the vaccine has been very effective in preventing severe illness and hospitalization from COVID-19, including the Delta variant. waxaan ognahay inuu aad u shaqeeyey oo dadka caawiyey oo xanuunkii adkaa uu inta badan dadkii markii ay xanuunsadaan ka badbaadiyey inuu aad u xanuunsado midka xanuunada kadib yimid ee ka mid yahay Delta kii dambe ka mid yahay inuu aad iyo aad u badbaadiyey tallaalku baan ognahay. So having the COVID-19 vaccine as a public health measure is kind of like a bit of the light at the end of the tunnel.
أو حوي وحلو قصدي إنه سنهين حالة عافمات أو جود أو مدة حسين لكن وحمر صار عي أو مقرن سيمت ومركاسي أي تاين لا تعالوي. So the different vaccines approved for Canada, currently the Moderna and the Pfizer are used for adults, and the Pfizer is used predominantly for youth that are 12 to 17. So that's the only one approved for youth. لبدا هدي مكا كندا الاستعمالي ولا مصري الدياري حوي مودرنا يبقى فايزر او دتك واوين وايلكا فايزر كا دتك اللي يرى انا والاستعمال كذا لكن لا يمكن لبدا مودرنا بفايزر ايا لا بالفكريين دتك اللي بتطلع. Sorry, and to clarify, Moderna is currently now recommended for those 25 and older, and Pfizer is what's being used for youth 12 to 17 and beyond. اوكي حوي غير بيك دي بنقول نقطه مودرنا عشان لا تنشر يوحي كوي وفايزر لبيتون الى 3 يوليبا إنكم بدن. So the COVID-19 vaccines were carefully studied before approved. وحوي سيفي عن أيا لو محن كلنا يباري إنتي عن لا أوغران أم عن لا بروفكرين. They were developed without skipping any safety steps, and this was possible because of advances in science, international collaboration, and increased funding. وحوي إنت عين لك والله بهنا عين لك لجمت تجي مال والبا ولا جاي وحنا السورة جليي لقالب بدن الله قلت رجلي علماء فرق بدن ولا تشري محن كل هذا وقت بدن ولا جليي مال كستو قائنير أو كم دوا والله إيه وانا للتشاج. The vaccines used in Ontario have been improved by Health Canada, and they meet the same safety and quality standards required for all vaccines, any of the vaccines that you would get at the doctor's office. Ontario حوي فاكسيكا الاستعمالية ولا بروفغري أنا الأوغادي إني لم يتهي تلال كست أو عادي أو ميل كاست لو استعماله إنه لم يديهي لنا أوديه. And the vaccines were tested in thousands of people in large clinical trials, and they show that they are safe and that they work. وحلو تشابيه كمانان وف أو ميلو كلينكس واوين لقو تشابيه وحنا رسالة صوب حي إن الشقينيان واحترنيين. Right now, we are in the biggest vaccination campaign in history. وهذا ما توحين كتيرنا كامبينكي أم أولوليه يقوينا التلال تاريخ ذلك. More than 6 billion vaccine doses have been administered across 184 countries. 6 billion إنكم بدن أو vaccines أيا الدونك ولا بقول يستيتن ودن لغو استعمال. That is 29 million doses a day, and over 55 million doses have been administered in Canada. وحوي واللباتن يسجال مليون أو تلال مالنتي شان يلا 10 مليون أياك لغو استعمالي كندا. So now we're going to go into a little bit of how the COVID-19 vaccines work. هذا وحين إيجينا سيدا وشقيو تلال. The Pfizer Moderna vaccines, which is what is mostly offered in Ontario, are messenger RNA or mRNA vaccines. لبدا لو استعمالي مودرنا فايزر انتريان في استعمالينه وحوي وحلو أقول صدي إنهين so that's a code what the last mRNA. mRNA. Yeah, which stands for messenger RNA. Okay, messenger معنيه فرين قاده دتك حبناها قارسينا mRNA فرين قاده messenger الله أقول. Yeah. So the vaccine sends messages to your immune system to tell them how to make antibodies that protect you from the virus. وحوي marka waxa message waxa xubnaha iyo jirka iyo maxaan ku raday ayuu wuxuu gaarsiinayaa fariintaas macnaheedu u shaqeynayso weeye talaal marka fariintaas waxa weeye
wuxuu gaarsiinayaa fariin ah oo baraya si xubnuhu ay isaga ilaaliyaan khatarta viruska ama xanuunada ku soo socda ay isaga ilaalin lahayn. No. After vaccination, your body will be able to recognize the real virus and be able to make antibodies to fight the infection. marka talaalka qaadatay marka jirkaagii baa la falgelaya wuu fahmaya fariintii loo keenay kabacdina jirkaagii wuxuu diyaarsanayaa maxaan ku yidhahdaa isu difaaci lahaa. The vaccine does not contain the COVID-19 virus, so you cannot get a COVID-19 infection from the vaccine. waxa weeye vaccine-ku kuma jiro ama maxaan ku yidhahdaa ma haysto vaccine-ka waa la isku tallaalaya ma haysto tallaalku COVID-19 so sidaas daraaddeed marna ma dhici karto in inta lagu tallaalkaas uu ku siiyo COVID-19 ma dhici doonto sababtoo ah shaqo kuma leh. There is also a myth that mRNA vaccines can change your DNA, and this is false. mRNA vaccines deliver instructions to your cells to start building antibodies. Okay, waxaa jirta marka khuraafaad laga faafiyey mRNA-ga macnihii tallaalka message-ka uu fadhinayo oo la leeyahay markuu qofku qaato wuxuu bedelayaa qofka geneskiisa ama maxaan ku yidhahdaa DNA-diisa waxba kama jiraan mana jirto waxa weeye waxa keliya uu samaynaya waxa weeye wuxuu gaadhsiinayaa jirkii immune systemkiisa siduu isu difaaci lahaa. And the material never enters the nucleus of the cell, which is where our DNA is kept. marka waxa lagu durayaa ma dhacayso ma gaari karaan meelaha geneskeenu ay ku jiraan maba gaari karta ma taaban karto. Currently, everyone needs 2 doses of the Moderna or Pfizer for full protection. si qofku full protection u helo waqtiga kan u baahan yahay 2 dose bu qof walba u baahan yahay oo Moderna ama Pfizer. And it takes at least 2 weeks after each vaccine dose to build protection. waxa weeye waxay qaadanaysaa waxa 2 week baa la rabaa in loo dhaxaysiiyo ugu yaraan inta labada talaal aad qaadanaysa. Okay. Next slide, Jen. So the vaccines offer protection against new variants. vaccine waxa weeye waa difaac xanuunada aad iskaga ilaalinaysa. And variants happen. Viruses change, and we know that viruses do change. waxa weeye waan ognahay way isbedelaan marka mid loo helo talaalkiisa loo helo ayuu qaab kale u imaanaya haddana markaasa kabacdi haddana loo bedelayaa wixii lagaga hortegi lahaa. And it's important to get the vaccine even more now because the new variant, Delta variant, makes the virus spread even more easily. saasay muhiim u tahay markaa waqtiga kale inaad talaalka qaadati waayo xanuuno yaryar oo kale ayaa yimid marka kuwaas oo kuwa khatar badan marka sidaas daraaddeed dadku waa isaga difaacid waxaa hadda iminka aad iyo aad u baahan tahay in aad talaalka qaadati. In the future, booster doses may be needed, but right now they're only recommending it for very specific populations with certain medical conditions. mustaqbalka waxa laga yaabaa in mid saddexaad oo booster la yiraahdo inaan qaadano waa laga yaabaa in la isla keeno laakiin hadda waqtiga la joogo waxaan u baahanahay oo kaliya inta caadiga inaan haysano. Thanks, Jen. Okay. So the majority of COVID-19 cases and hospitalizations are occurring in unvaccinated individuals in Ontario. waxa weeye waxa la ogaaday oo la hubiyey dadka uu ku dhacayo coronavirus hadda jirta waqtiga la joogo inay yihiin dadkii aan tallaalayn. So about 8 times unvaccinated individuals are about 8 times more likely to catch COVID-19. waxa la ogaaday qofka aan tallaalayn 8 jeer suurtagal ka badan qofkii tallaalaa inuu ugu dhici karo coronavirus. They're 29 times more likely to be in the hospital. 29 jeer ka badan bay u dhowdahay inuu dhakhtar geli karo. And 48 times more likely to be a patient in the ICU compared to those that are fully vaccinated against COVID-19. 30 jeer ka badan inuu dhakhtarka u geli karo u heli isagoo tallaalayn dhakhtarka ugu geli karo ka badan qofkii ka tallaalaa. So the Ontario COVID-19 dashboard is a great resource to take a look at if you'd like to see current status of cases here in Ontario.
هذا تبتدي أنا واحد من كوجاتي على ده يسوي شغلانيو تاني كورونا فيروس داشبورد انفورميشنز أيام معلومات في عنها تكهل كذا. So it will give a breakdown of cases in Ontario, but also show the number of cases for fully vaccinated versus unvaccinated, as you can see from these graphs. وحوي وقت جراف كم مقطع سيدا كم مقطع شحنة كم مقطع وكل شيء في قياس الدتك إلا وضع التلالي قياس الدتك عن التلالي يبقوا دهان أنت دتك ممدر للتلالي. And Jess, if you don't mind putting that link in the chat for people if you would like to access down the road. Yeah, so I've put the link in the chat, and then if you click on that, you'll be able to see by vaccination status how many people are in hospital and in ICU and other data as well. ماشي تاتك information كاس إنجليزي ومعلومات كي إمسا ICU ماشا محمد دتك هذا حنوسن يو أنت عادي معلومات كلها هالكاس كتير. Okay, so a lot of people ask, what are the ingredients in the COVID-19 vaccines? السؤال هو بدل الإسويديو وحويه محيهن كتير vaccine محوكا كوبين. So the COVID-19 vaccine or the mRNA vaccines, Moderna and Pfizer, they contain instructions to have your body make antibodies. وحويه mRNA وحويه مثل الصدر اللي بدي مجا وحويه وحي بحيان instructions أو أوامر شركة قفكة سد فاعلة. The vaccines also contain lipids, so fats, salts, sugars, and buffers to help transport the vaccine into the body and make sure that it does not denature or fall apart. وحويه كتيرة lipids على يلاهو ملح سكر يا buffers كتيرة طلع الكاس وأنا وحس كتيران إنه دق إني وش غيان دق وقارسيان حبناها وقارسيان معنيه محاكل هذا الطلال. So these are common ingredients in most vaccines. الطلال هذا هو بدن عنك أولاً يعني هو بدن كتير وعينتاس. They do not, so the vaccines does not contain eggs, gelatin, preservatives, latex, or antibiotics. موتان أما كمتشران تلالك وحان صوصعلا وكن جلتين وحليلها وحيارو preservatives لو تلقى إني مددتيان لاتكس وحليلها كمتشرو antibiotics لكمتشرا هوينا. And as just mentioned, there is no COVID-19 virus in the vaccine, so you will not test positive after getting the vaccine. تاسنا مهم ولا كل شيء فاكسينك أما تلالك قادن يصير كمتشران وح كورونا فيروس لحي أما فيروس كيس كمتشران هوينا. So as Jen mentioned, there's no COVID-19 virus. So you are not, if you do get a side effects, it's because your body is building an immune response. Okay, وحوي ما دام إنسان يدي وحوي هدي عاد حوي الحنون درينتي مركا عاد تلالك قادتي ما أهم معنيه دو إن كورونا فيروس القادي والسايد إفكتس أما وحي دول بوح اللي ذا حوي side effects. Most of the side effects are mild and will go away after a few days. Side effects ka laga helo talaal waa waxyaalo fudud isla markaasna ayaamo yar few days waa baxa waa taga. The most common side effect is pain at the site of the injection site, so where the injection goes in. ugu badan dadka inta badan ku dhacda waxa weeye meesha qofka laga talaalay ayaa bararta ama xanuunkeed. But you may also have other side effects like fever or headache or feeling tired, but these will go away. laakiin waxa weeye inta kaliya maaha aliga madax xanuun qandhayar daal intaasba uu keeni karaa laakiin waa wax markiiba tegaya. Is very, very rare, but a few people will have severe allergic reactions, but they are treated right away. Okay, waxa weeye waxa jira dad aad u yar ayaa waxa ay ka helaan
waxa la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa allergy reaction laakiin waa yar yahay ratekood yarkeed isla markiiba waxa weeye waxa loogu talagalay waxyaalo lagaga daweeyo lagaga caawiyo. And this is why whenever you get vaccines at the doctor's office, you're asked to wait for 15 minutes. We always want to make sure you don't have an allergic reaction, even if it is very rare. wasaas weeye sababta qofka marka la talaalo 15 daqiiqo meel waraya fariisiso waxaa la rabaa in la ogaado wixii kaaga yimid hadamaad wax kaaga soo baxeen si markiiba loola tacaalo. Next slide, Jen. Some individuals are worried that if they have allergies, they may not be able to get the vaccine. dadka qaar baa ka walwalsan inayn helinba maxaan ku yiraahdaa talaal. We recommend speaking with your healthcare provider if you have any questions. And then if needed, they can refer you to a specialist who will help you figure out if you can get the vaccine. waxa weeye waa inaad la hadashaa desaas jirto waa inaad la hadashaa healthcare provider-kaaga ama dhakhtarkaaga family doctor-kaaga asaga markaa ayaa ku siinaya macluumaadka iyo tilmaanta sidaad u heli karto. Next slide, Jen. Jen, do you want me to go? Yeah, I think I still yours, Jess. Super. So COVID-19 vaccine and fertility. Millions of people worldwide have received the vaccines with no fertility concerns identified. waxaa qodobka laga hadlaya waxa weeye muxuu sida u saameyn karaa maxaan ku yiraahdaa fertility-ga ama waxa weeye maxaan ku yiraahdaa isdhalka ama maxaan ku yiraahdaa dad dhalka marka waxa weeye millions adduunka ayaa qaatay talaalkan haba yaraatee wax ku saabsan xagga taranka oo la sheegay ma jiro. Research shows no impact on fertility, including no effect on sperm. waxay dadkii baarayaasha oo waxaan baaray sheegeen inuusan haba yaraatee wax saameyna ku lahayn taranka sida mar oo ay ka mid tahay inuusan shahwada qofka waxba yeeli karin. The vaccine activates the immune system and does not impact the reproductive system or organs at all. waxa weeye vaccine-ka waxaa loogu talagalay immune systemka difaaca qofka inuu xoojiyo wax allaaleeya wuxuu shaqo kaga leeyahay maxaan ku yiraahdaa taranka iyo xubnaha taranka haba yaraatee ma jiraan. We've also heard of some people saying they may have had menstrual irregularities after getting the vaccine, but this does not always mean that it is caused by the vaccine. It could be other things as well. marmar waxa dadka qaar waxay khasad dumarku ay sheegaan in caadada markay talaalka qaateen si markii hore u heli jireen ka badan ay u heleen laakiin waa la baaray waa la ogaaday inaysan ahayn wax uu keenay coronavirus ku keenay ama xanuun ama talaalku keenay wax siyaalo badan u iman kara inay. Health Canada monitors research and also monitors reports of adverse events worldwide for vaccine safety. Health Canada waajibkeedu waxa weeye inay la socoto adduunka wax kasta oo laga sheego talaalkan oo soo baxa haddii xanuunna laga sheego haddii maxaan garanaysaa waxyaalo waxay waajibkeedu waxa weeye inay hesho reportska oo ugu badan ah wixii waxyeelaa oo adduunka laga soo sheegay ay qaadato oo markaas ka tala bixiso. Okay. So all pregnant individuals are eligible and it's recommended to be vaccinated as soon as possible at any stage of pregnancy. dadka oo dhan waa waxa weeye qofka uurka leh maxaan ku leeyahay coronavirusku khatar buu ku yahay. So the COVID-19 infection during pregnancy can be more severe than if you're not pregnant, such as increased risk of hospitalization or ICU admission and death than non-pregnant individuals. Okay, haddaad uur leedahay coronavirusku khatar weyn buu qofka gelin karaa oo keeni karta inuu qofku dhakhtar la jiifiyo taasoo macnihii kasoo horjeeda qofka aan tallaalayn qofka aan uurka lahayn waxaa laga yaabaa inuusan aad u saameyn. So the antibodies that you develop from the vaccine
can actually transfer to protect the baby from COVID-19 as well. isla marhaantaas adiga keliya maaha talaalkan qaadatid iyo chemical waxa la dawooyinka ku jira isla marhaanta ilmaha uurka ku jirana asagana toos bay u caawinayaan. So to be clear, the vaccine doesn't transfer from you to baby, but when your body develops the antibodies to recognize the virus and attack it, if it recognizes or if it counters it, that's what's passed on to the baby. maaha talaalka laftigiisa ilmaha tegayo gaaraya maaha markuu talaalkii jidhkaagii la falgalo oo immune systemkaaga qaybtaa difaaca uu qaato taas baa markaa caawinaysana ilmihii waxa weeye qofka adigu ku dunool. So COVID-19 vaccines among pregnant individuals have been studied very closely for the last year and a half, and it's been considered safe. aad baa sanadkii soo dhaafay iyo badh aad baa loo dirsiiyey sida uu qofka uurkale u saameynayo waxaa la soo ogaaday inuu yahay badbaadin inuu badbaado u yahay. We always recommend you consulting your healthcare provider or your OBGYN to have some discussion if you're looking to get the vaccine while pregnant. Well, haddaad rabtid intaad uurka leedahay aad rabtid ka hadashid ama aad ogaatid dhakhtarkaaga iyo cidda kale oo caafimaadkaaga aad kala xidhiidhid kala hadal ayaa ku sheegaya. So some of you may have heard the terms myocarditis and pericarditis as the potential risks of a side effect from getting the vaccine. laba arrimood baad maqasheen baa laga yaabaa myocarditis iyo pericarditis oo ah waxyaalo laga sheegay qofku marka la talaalo inuu side effectska uu helo ay yihiin. So it should be noted that a very, very small number of cases of myocarditis and pericarditis, which is the inflammation of the heart, has been identified. And typically that's been found in young men and young adults that are under the age of 24. Okay, waxa weeye markaa labadaas September myocarditis iyo pericarditis waxa weeye side effects la ogaaday inay marmar dad aad u yar aad u yar ay helaan iyaduna waxa weeye macnaheedu waxa weeye waa barar yar oo wadnaha ku samaysma waa la baaray waxa weeye dadka uu ku dhacaana way yar yihiin dadka ay haleelaana waxa weeye waa dadka dhalinyarada ah ee 24 jir iyo qiyaastooda heerkaas. So it should be noted that any cases of myocarditis among these groups have been very mild, have responded very well to treatment, and symptoms improved quickly. waxa weeye waxaan ogaataan oo la cadeeyey qofkii helay maxaan ku idhahdaa inay saamaynta ku yeelan macnihii inaysan yani wax yar oo mild ay tahay oo fudud isla marhaantaasna isla markiiba uu qofkii qaatay wixii la tacaalisa lagu sameeyey si fiican. It should also be noted that the risk of developing myocarditis or pericarditis from having the COVID-19 virus is much higher, and typically those cases are a lot more severe. waxa weeye dadka maxaan ku idhahdaa waxa weeye waxay la ogaaday inay dadka qaatay maxaan ku idhahdaa dadka ay qaatay talaalka labadaas waxyaalood ay la kulmeen ay yihiin dad talaalku si fiican ugu shaqeeyay. So signs to look for are chest pain, trouble breathing, or irregular heartbeat after vaccination. But again, this has typically occurred among teens and young adult males after the second dose and has still been very rare. waxa weeye haddii ay martay waxyaalaha qofku uu sheego wax ka mid ah laab xanuun neefta ku yara dhigta wadna garaaca oo yar bata maxaan ku idhahdaa talaalka kadib waxaasoo dhan waxaa la ogaaday inay dadka dhalinyarada u badan yihiin waana wax markiiba lagala tacaali karo. So vaccination is still recommended as the benefits outweigh the risks. marka waxa weeye go'aanku waxa weeye faa'iide iyo khasaare waxa weeye marka waxa la isla ogolaaday in la qaato maadaama faa'iidadiisu ay aad uga badan tahay khasaarihiisa ama dhibkiisa.
As the province has been very cautious with this, they have recommended, I believe as of last week, for individuals 18 to 24 years of age to get the Pfizer vaccine instead of the Moderna. marka waxaa iminka go-aan la gaaray dhowaan in dadka dhalinyarada 18 iyo ay qaataan Pfizerka Moderna aan ahayn Pfizer qaataan. Okay. So these are a few of the options and ways to get vaccinated if you are interested or have family members or friends who are looking to get vaccinated. waxa weeye waa kuwan waxyaalaha rabtid aad rabtid inaad samaynaysid markaad ka hadlaysid talaalka. Okay, so our City of Toronto clinics are all walk-in based, so you don't need to make an appointment for them. marka ugu horeysa clinicska Toronto oo dhan waa walking in, uma baahna balan inaad samaysid. So they run Tuesday to Saturday from 1 to 7 p.m. And I believe the closest locations in the west end of the city are the Cloverdale Mall and Woodbine Mall. waxa weeye talaada ilaa sabti kowda ilaa toddobada habeenimo waxa weeye markaad doontid baad tegi kartaa. dhinacan weska waxa weeye meelaha u furan waxa weeye Cloverdale Mall iyo Woodbine Mall. Now, the COVID-19 vaccine is free for everyone, and you do not need an Ontario health card to get one. waa free, waa bilaash, mana baahna card iyo waxaas inaad keentid. We do recommend you bring a piece of government issued ID, so a passport perhaps would be an option to the appointments when you do go. waxa weeye waxa fiican inaad ID la timaadid, ma garanaysaa, waxaana ay ku talinaysaa baasaboorka inaad u taad si loo aqoonsado qofkaad. There's a link on this page, and Jess can put it in the chat if that's okay. It's a map where you put in your address or closest intersection, and it will pull up the vaccine locations closest to you. waxa weeye map iyo link bay gelinaysaa meesha chatka, waxaana weeye halkaas gelaysaa way ku sheegayaa meesha kugu dhow ee talaalku yaalo. So other options, hospital clinics, there are some that are still running, and we recommend you visit their website for the most up-to-date information. dhakhtarrada websiteskoodana waad geli kartaa, waana la update gareeyaa marba xaaladda meeshu maraysa iyo waxaad uga baahantaad ka heli. You can also go online on the Ontario website and put in your postal code to find a pharmacy that's closest to you that's offering the vaccine. websiteka Ontario ad gelaysaa, kabacdina waxaad gelinaysaa postal codekaaga, kabacdina waxaad helaysaa farmasiga kugu dhow laga bixinayo talaalka. There are often a number of mobile clinics that are also running throughout the city, and those are typically run through community organizations, and they might be promoted through social media. waxa weeye waxaa jira clinics mobile socda, baabuur socoto oo qalabkii iyo wixii dhan ay saaran yihiin oo marba meel taga. waxaas waxay la shaqeeyaan organizationska ama maxaan ku raadayay mujtamacyada la shaqeeyaan, marka macluumaadkooda waxaa laga helaa organizationada laga helaa. Thanks so much. So just so everyone knows in the chat, I've placed the link to the map of the vaccine clinics, and I also placed the link, a pregnancy decision-making tool for those who are hoping to conceive, planning on, or are pregnant. So that can help them make some decisions that's best for them and their family. macluumaadkaas halkaan idin geliyo waxa weeye marka vaccineka kadib waxyaalaha aad u baahanaysid waa kuwaas, halkaasna macluumaadka kuu geli. Okay, so preparing for your COVID-19 vaccine appointment. saad ugu diyaar garoobaysid COVID-19 appointmentskada saa ugu diyaar garoobaysid hadda waa kas. So it's important to eat or drink before coming, and also wear a loose fitting top or t-shirt where people can reach your arm. okay, waxa weeye marka ugu horeysa biyo iyo cab, dad wax yar soo cuni kartidna soo cun markaad meesha imaanaysid. maxaan ku rahday biyo yar la soo qaado. number 2 waxa weeye shay khafiifa, garan wax shaar khafiifa soo qaado oo fudud oo gacantaada laga gaari karo markiiba. If you have any symptoms, do not come to the clinic on day. Come when you don't have any more symptoms.
haddii aad dhacdo oo aad rabtay inaad tagtid talaalkii laakiin waxaad isku aragtay symptomskii coronaviruska waxa laga sheegayo kale haddii ay taasi jirto baaji ballanka ha tegin iska joog. If you are someone who has fainted before or feels anxious about needles, let the nurse or doctor know and they can help support you in that. haddii ay jirto oo aad maxaan ku rahdaa u sheeg dadka meesha ka shaqeynaya nurseska haddii hadda ka hor aad masuuxday ama dhacday ama baqdin ay kugu jirto u sheeg qofka dadka nurseska meesha ka shaqeynaya. And definitely you're able to bring a support person if you need someone who can support you or help translate. That's definitely welcome. xaaladaasoo kale iyo wixii u baahan luqadda waxaa fiican inaad qof usoo kaxaysatid meesha ku caawiyo wixii translationkana kaa caawiya moralka tan hawshan baqdintana kaa caawiya. All right. So after you get the vaccine, you are protected after 2 weeks after your final dose. You're considered fully vaccinated. markaad qaadatid waxa weeye markaad qaadatid waxa weeye 2 weeks baad ayaad markaas aad safe tahay oo aad badbaadaysa. And the vaccines protect you from severe illness, hospitalization, and death. dhakhtar inaad gashid xanuun iyo dhimasho ayuu kaa badbaadinaysa. But with so many cases in the community, we still recommend continuing to follow public health advice, wearing masks, keeping your distance, monitoring for symptoms, etc. weli waxa weeye waa loo baahan yahay inaynu raacno nidaamkii loo dejiyey kaasoo ah maxaan ku yidhahdaay qorshihii ahaa maxaan ku yidhahdaay normskii la sameeyey maskiskii social distancekii wixii oo dhan. So even though you're vaccinated, you're 8 times less likely to get COVID, but we are seeing a few breakthrough cases where people who were fully vaccinated are still acquiring COVID-19. waxa weeye waxaan aragnay dhowr arrimood oo qofkii intii la talaalay haddana uu ka muuqdo maxaan ku yidhahdaay wax ku saabsan xanuunkii oo kale. But those who get a breakthrough case, even after vaccination, those who get it have a lower viral load and can spread the virus for a shorter period of time and have far less symptoms. Can you repeat? Sorry. Yeah. So even if you get COVID after vaccination, you have a lower viral load and you can't spread the virus as easily and your symptoms will be less. haddii uu xataa kugu dhaco mar kale inaad fidisid baa waxay noqonaysaa wax aad iyo aad u hooseeya haddii uu kugu dhacana waxa weeye dhibka uu ku geysanayaa aad iyo aad iyo aad ugu yarta. Thank you. Next slide, Jen. So individuals want to know how to get their receipt after COVID-19 vaccination, their proof of vaccination. oo waxa weeye marka dadka waxay jecel yihiin inay markiiba helaan hubintii ama rasiidkii inay qaateen talaalka. You will get a piece of paper or emailed receipt after the vaccine appointment. Make sure that you get that receipt before you leave your appointment and make sure that's okay. baa lagu siinayaa meesha talaalka intaadan ka tegin marka. Yeah, we recommend to even take a picture of the receipt and save it in your phone, email it to yourself. There's ways of making sure you have a copy of it. siyaalo badan mar markaa copy u samaysan kartaa sawir baad ka qaadan kartaa maxaan ku rahdaay si aad u haysatid. Those that have an Ontario health card can log into the Ontario website and look and download the receipts from there. qofka Ontario health card haysta isagu waxa weeye Ontario website ku gelaya wuxuu ka heli halkaas ku heli karaa rasiidkiisii ama hubintiisa. If you don't have an Ontario health card, we do recommend you go into the city immunization clinics because we're able to help you receive the receipt right away and you don't have to call us back for the receipt. waxa weeye haddaan health card haysan waxaad tegaysaa meesha cityga halkaasaad ku weydiisanaysaa markiiba waa lagu siinaya.
If you don't have an Ontario health card number, Jen will explain who you can contact for help with that in the next slide. Another Haysan, away Jennifer by no she's case. Yeah, so if you don't have an Ontario health card, there are a number of community organizations that are able to help support. Door organization bachira oo caawin kara hadaadan haysan. So you can contact any of these organizations or our Toronto Public Health Hotline, who will take your information and they will be able to follow up and get you your receipt. Marka ku halka ku qoran organizationada halka ku qoran ayaad ka heli kartaa ama Toronto Public Health Hotline isla meesha ku qoran ayaa ku siinaya. Now, if you have a red and white health card, you're not able to log into the provincial portal. And we do recommend that you phone the provincial booking line and they can send you your vaccine receipt. Inta kaarka hadaadan haysan waxa weeye waa laga yaabaa inay maxaan ku idhahday waa inaad wacdid weeye markaas waxaa la yidhaha hotline baa jira waa inaad wacdaa kabacdi markaa iyaga kusoo diray. But I will make note that just having the hard copy of your receipt, so if you get one at your appointment, hold on to that one, because you can use that at restaurants or at events if people are requiring that. So markaa waxa weeye rasiidka markaad heshid waa inaad haysataa mustaqbalka haddaad u baahatid waxaa laga yaabaa in meelaha qaarkood makhaayadaha iyo dukaamada iyo lagu weydiiyo. Okay, so we know that there's a lot of information out there on COVID-19 and the vaccine, and it can be very overwhelming at times. Waxaan ognahay oo la ogaaday inay macluumaadka ku saabsan coronavirus-ka aad iyo aad u badan yihiin oo marmar dadka ay maxaan ku idhahday ay maskaxiyan macnihi ay ku badan yihiin maxaan ku idhahday ka fikirkooda. So it's important that when we hear information that we make sure that we are making sure that that information is credible and reliable before shared to others. Waxa weeye marka muhiimaddu waxa weeye marka macluumaad la siinayo dadka ama muxuu doona ahaada ama kan ku saabsan waa inay noqotaa macluumaadka la siinayo macluumaad maxaan ku idhahdaa la aamini karo oo credible ah oo la hubo. There is a lot of misinformation out there, especially on social media. Oh, did you hear me? Sorry. There's a lot of misinformation out there, especially through social media. Waxaa jira maxaan ku idhahdaa khuraafaad baa jira maxaan ku idhahdaa oo laga fidiyo aan run ahayn laga fidiyo coronavirus. So here are a few tips to help dig deeper if you are hearing or finding out information about COVID-19. Waxa weeye meelo laga hubiyo baa jira markaad doonaysid inaad hubisid macluumaadkaas. So consider the source. What is the website that is sharing that information, and check the date and the author. Waxa weeye markaad doonaysid macluumaadka marka hore waxaad eegaysaa meesha ka soo baxay source-ka cidda soo faafisay waxaan iyo waqtigiisa. Often headlines don't tell the whole story. So if you read a headline that is, very, interesting and you want to learn more, make sure you click into the actual article because it often paints a different picture. So marka waxa weeye meelaha macluumaadka laga qaato lagu soo qoro marka ugu horeysa waarta waxa la soo qoraa headline wax la yiraahdo ama ciwaanka marka dadka qaarkii ciwaanka kaliya markay arkaan bay iskaga tagaan marka si haddaad rabtid inaad wixii sii ogaatid ciwaanka dhaaf dhumucda article-ka waxa ku qoran si fiican u akhri. Is it a fact piece or is it an opinion piece? So look for the original source and have they cited any, reliable or credible websites in their information they've shared? So markaad waad helaysaa markaad dhumucda akhridid wixii inaad fahantid oo runta ay tahay iyo wixii waxbaad ka fahmi kartaa. And you can always verify information with your healthcare provider. So if you find out or you hear something about COVID-19 and you want to just double check that that's credible, you can always talk to your doctor. Okay, waxa weeye mar walba haddii aad wax garan weydid waxa weeye maxaan ku idhahdaa health provider-kaaga ama dhakhtarkaaga ama family doctor-kaaga u tag isagaa markaa macluumaad ku siin. So we do have a social media campaign for COVID-19. So if you do get the vaccine
and you want to be part of that social media, you can tag My COVID Vax or Toronto Public Health. هوي هاد سمين كرتا وحلي له هاد جلي سام قال له قد ما يفاكسي مركا هوي الكاس أياد مركز وحي معلومات كتير أنا أذكرك. We know that this year and more than a year has been very hard for many people. وحنقول هاي سنة كان سنة كيكوري دور سنة إني أرموه قعد كعين ضد بدن دبها. We just want to remind you that you are not alone and reach out to others for support. And you can also call 211 if you're having a hard time. وهون هاي إلى سكوف الله قف أما شغالة أما صاحب أما محن كل هذا ينوع معلومات كهم. حيلا أقول بدل ما حكم إنه معلومات كهير ست نمبر كاس 211 وكسينا يا معلومات كهجت. If you call 211, you can be connected to free mental health supports. They're open 24 hours a day, 7 days a week, and language interpretation is available. هو نمبر كاس وفرني هاي تدكو فرني معلومات كانت كيشين 24/7 هو فرني هاي واحد كستو كساب سن أريمها جنا وكم بوش كسيني. Another resource we'd like to share is VaxFax. So if you can book an appointment online, you can call the number here listed, and we can connect you to a doctor who can help you answer your questions. وحكروا ترى وحلي له هذول لو ترى facts نمبر كاس أبو عيسى مركز عديد تختار بعض وحي ليا وحي أدو بهنتي كاجتوا. Next slide. You can also call us at Toronto Public Health on our hotline. So this is a number 416-338-7600. We're open 8:30 a.m. to 8:00 p.m. Also available in many languages. حوي وحلو إكرتا Toronto Health Public Health باكس 416 صدق سديد تطبع ever سديد يبرك إلى سديد PM محاكل هذا يقدر كويك. Sometimes the phone line can get busy, but I've been hearing that the weekends are better. Mondays are not a great time. But so definitely just try different times of the day if you can't get through. وطبعا مشغولان بالغيابة ويكند مشغولين خاصة مع أنت سنين تعال مشغولين لكن وحيسو قال لي ويكندز إني فوزيجين مركا هذا مر كوجو مشغولة مر بكل العلم. And now that brings us to the end of our presentation, and we'd like to open the floor to questions. Feel free to raise your hand or just speak up, and Abdullahi can help translate. Also, you can also put your questions in the chat if you feel free. So please, the floor is now yours to ask any questions. I was also just going to, sorry, go ahead. I cut you off. هذا مكوا واندا من presentation كي سؤالها أيام ديار لهاي لبقى أفكار واندا قوي دين كرتان chat كنا وتكوكوري. Okay. I just was going to add 2 other resources I'm going to put in the chat. So telehealth is a great option for those that don't have family doctors either, and just want to consult with a healthcare provider, a nurse, if you're having any COVID-19 symptoms or just in general for any health questions as well. Oh, sorry, go ahead. Yeah, دور لبا resource كده لبا ما لو كلا كير كتر عوامة أيام ياتشرا بدو حوي telehealth بالينها وأنا كلا حين كتهاوي هم معلومات. Go ahead. And Sick Kids now has a new consultation line. So that just launched, I believe, yesterday. And they provide support, one-on-one consultation to kids, families about the COVID-19 vaccine. Sick Kids كلا دكتور كلا يلهان يسقون حوي hotline بسمي أو نوان دياري ولو يكره ومعلومات كحول بهانتي كير. Perfect. Thanks so much, Jen. So now we'll open the floor to questions. If anyone has any. أديك في سؤال قبل. No. No question. And that's okay too. If there's anything that comes to mind afterwards, if you want to share that with Christina or
anyone, you can always send us an email and we can follow up and help link you to more resources. mustaqbalka ama mar dhow ama har dhow aad su'aal soo xasuustaan aniga gabadhan waadna soo wici kartaan markaad doontaan. Okay? Samita, is your class has any questions? Or Brittany? I just asked Lul. Lul, she speaks Somali. Lul, do you have any questions for Abdullah or for anyone? Okay, go ahead. Yes, you see Ayan too? Yeah. Mm-hmm. Are you asking a question, Lul? Oh, you want to hear Ayan answer your question? Okay, okay. What is your question, Lul? Yes, we just talked about COVID-19 and the vaccine. Yeah. Do you want help to get to vaccine, to know more? You're scared of the vaccine? Yeah, okay. Maybe Jen or someone can maybe say some words to help Lul, because she says she feels scared. I think, do we lose our interpreter? Abdullah, did he go to the washroom? Okay, so we might have to wait just to translate that, but we do understand, the decision to get the vaccine, it's a big one. It can be, I think understanding what makes you scared to get it is important, because, and hopefully we can provide more information to that. But, the vaccine is safe, across 185 countries, over 6 billion doses. So we've studied it closely, and we do know that it is safe and it's effective. So it will help protect us from getting the virus. Sorry, something has distracted me. Sorry, I'm back. That's okay, no problem. So I was just saying, there's been some fears about getting the vaccine, and that's understandable. ما فهمتين. Okay. So yeah, I think understanding, what your specific fears are about getting the vaccine would be helpful for us to be able to provide more information to you. tii guud waa intaas, laakiin qofkii mid khaasa baqdin khaasa ka qaba wuuna weydiin karaa si aan baqdinta khaaska aan iyadana u address karayn. But what we do know is that the vaccine has been used, across 184 countries, 6 billion doses. And we know that it helps protect us against the COVID-19 virus, and it is safe. So those are two really important things to note. In ummadda intaa leega qaadatay adduunka waana la ogaaday la hubiyey inay safe tahay oo badbaado tahayna waa la ogaaday. So is there something specific that was making you, nervous about getting the vaccine? Perhaps there's some information that you heard that maybe we can talk about. Lul, they're talking to you. Do you have any answer? Lul? Lul, you can speak in Somali. That's okay. Yeah, you can speak in Somali. Yeah. Or Lul, like if you wanna mark, let me explain to her in Somali. So Lul, haddii aad cabsanaysid, soo wac telefonkeyga waa haysataa, so I can give you more information. So Lul, yeah, we can help you out that way. So call me if you have. I know you have my number, so call me. So if you have a scare.
And I just want to bring up that I'm a nurse, and we understand a lot of the science, and we also know how to read about the science that other people have researched, and it's something that I know is safe and effective, and I recommend it for. I've had the vaccine, and I recommend it for my family members. So that is definitely something, if that maybe might help. It's helpful to know who has had. Some people are willing to share that they have had it and it's been okay, and that we recommend it for our own families as well. gabadha waxay leedahay waa macnihii waan qaatay gabadha familygayga waan kula taliyey marka qofku markuu wax faa'iidaysa arko qoyskiisii dadku jecel yahayna wuu la jeclaanaya marka waxweys taas bay ay safe ku noqonaysa. And another thing I will add is that we have heard so much information about this vaccine, and so much information out there is very incorrect and is spreading fears. So that is important to bring up those pieces of information with people you trust, and they can help you figure out what is true and what is not, what studies there are to prove these and which ones are just false. waxa weeye taas baan ku celcelinay waxaa ku jira rumors fara badan baa ku jira adduunka oo lagu dacaydeynayo tallaaladan ama vaccinationkan waxaasoo dhan waxba kama jiraan waxa ka jiraa ma jiraan waxa weeye waa been marka waxa weeye waa runta waxa weeye waxa la ogaaday inuu faa'iido leeyahay tallaal. Has anyone else heard any information that they would like to ask us questions about right now that they're concerned about, something they've heard about the vaccine? We're happy to answer any kind of questions. Hi, Freshka. One of my students, they have some questions, so let them ask. Nasra, you can ask now. Thank you, teacher. Okay, ask. Can you hear her question? No, No. no, sorry, we weren't able to hear. No, I don't. Maybe Abdullahi, if you can please let them know in Somali that they are feel free to can ask questions in Somali. Maybe they are afraid to. waxa weeye markii horena waa laydin sheegay de waxa weeye af Soomaali waad ku weydiin kartaa su-aasha marka waan tarjumaynaa inta awoodeeda maxaan ku idhahday marka qofkii ingiriisi ku weydiin karana wuu ku weydiinaya laakiin af Soomaali xor baa u tihiin waa ku weydiin kartaa. Fadal. Okay, now again, one more time, please ask. Nasra. Maybe it's the connection. Okay, ayaan ani malay maqlaa. Oh, yes, we can hear you. Salaamay adiga Cabdullaahi inta kale ku jirtaba. Ay. Cabdullaahi waxaan ku weydiinayaa qofkii oo inta ku dhacay this year 2021ka uu saameyn uuna ku yeelanin yani uriska iyo dhadhanka ma ahane. Mar kale ma laga yaabo inuu saameyn kale ku yeesho qofku yani qandho qufac waxba uusan ku qaban isbitaal la tegin yani waxba iska dareen. Okay, so this is the question. Somebody has experienced coronavirus like last year or earlier time, and it didn't had a lot of symptoms. It didn't put a lot of symptoms on it, like except losing the smell and the taste little bit, no other pain, no other serious issues. Can a person like that, is it possible for that person to develop or get coronavirus again? That's a very good question. And yeah, the simple answer is yes, they can get the virus again.
we do know that the virus can mutate and it can change, and we currently are dealing with the Delta variant, which is very transmissible. Okay, marka su-aasha wata jawaabteedii waa haa baalku way isbedelaan si marka hore u sheegtay cuduradan iyo viruskan way isbedelaan marba nooc bay la soo baxaan marka waxa weeye haddii saas hore markii hore uu kugu dhacay usan dhib weyn kuu geysan mar kale haddana wuu kugu dhici karaa matalan waxaa example hadda imika waxaan la tacaalaynaa waxa la yidhaahdo delta variant oo ah nooc cusub ah marka waxa weeye su-aasha jawaabta waxa weeye haa wuu iman karaa. So what we do, it's possible that we might develop some antibodies and protection if you have the virus, but we don't know how long that protection will last for and how much protection that will provide us. waxaa hubaalo aan ognahay qofka talaalka qaato waxa weeye jirkaaga immune systemkaaga wuxuu qaadanayaa waxyaalo isku difaaco laakiin waxaan la hubin ilaa intee in leeg ayuu difaacaasi perfect noqon karaa ama uu noqon karaa يعني وحادي هذا سري معني انتين لك أيو دفاعي قفكو ونغان كرا وحادي هذا سري تاسبان لوجي لكن واحد لوجي هي مدة إن الدفاع هي سنسيت. So that's why we do recommend that even if you've had the COVID-19 virus, that you do get vaccinated, because it is possible that you could get the virus again. مركا عوي تعديم أدمر هوري مركا شيء واسكت الله شيء هذا inaad mar kale iska talaashid waa aad iyo aad buu fiican. I would also like to add that the virus we're seeing right now is different than the virus we had in the past. It's much more severe. We are seeing more symptoms. We are seeing more young people in hospitals. We're seeing more pregnant people in hospitals. So these are things to understand. waxaan rabaa inaan fahan hadda imika gabadhan tiri delta variant kan cusub hadda imika hele wuu ka duwan yahay kii hore waa ka khatarsan yahay وكل بدنيه وكحنون بدنيه هذا waxa weeye population ka mujtamaca dadka waa baarayo dadka yar yar dadka uur kale maxaan ku ilaahay dhalinyarada ayu aad iyo aad u baaraya dadkina dhakhtar bay u galay. And then also getting the vaccine will prevent you from getting COVID, and then that can protect other people in your lives who are maybe more likely to get very severe symptoms. So when you get the vaccine, you can protect other people in your family, young people who can't get vaccinated, or elder people who do have severe symptoms. So it protects yourself as well as others. So vaccine mutaraya adigo ku ilaalaya oo ku difaacaya ko adiga kaliya ma marka adigu istalaashid waxa weeye waxaad caawisay qoyskaagii carruurtaadii ehelkaagii asxaabtaadii mujtamacii oo dhan ayaad caawisay inaan u gudbin. Thank you so much for the question. That was a very good question. I was wondering if and if there's any other questions people have or any other follow-up questions to that question, we're ready to listen, and please speak up in Somali, and Abdullahi is very happy to translate. Yep. Guadalupe, is your classes okay? Do they have any questions? Did you hear the question? No. No. No question. Okay. waxaan weydiinayaa adeer haddii la istalaalay maxaa iskuullada loogu laaban waayey? iskuuladii soo laguma laaban maya weli online ka dhigan annaka. Okay, the question is if majority of the people has been vaccinated, why are we not going back to the physical classes? Why are not going back to the classes? So I think right now we're still seeing some cases, and so different groups are having different decisions on what's best to keep people safe. We're hoping that once we get even more people vaccinated, cases will continue to go down and things may change.
waxaan maray waxa weeye waa run waxa weeye inkastoo dadka la talaalay haddana waxay maamuladay ku kala xidhan tahay maamul walba nidaam gaaro waxa u sameeyey marka waxa weeye nidaam walba wuxuu sameeyey timeline wax la yidhaha iyo waqti iyo nidaam iyo waxba loo sameeyey marka waxaan rajaynayaa muddo dhow dad badanna in la talaalo maxaan ku idhahdayey howluhuna ay ka fududaadaan sida hadda. And I'm not sure if anyone from the school wants to speak to the policy for now, or maybe in a future time. Yeah. I think I can add that because I think Amina is talking about especially in this, the link classes. Amina, let me say it in my language. So, Amina, I think sababta loo soo noqon lahaa waxa waaye majority of clientiga ma talaalna. So that's why markii oo all the clients talaalka wada helaan markaasa schoolka lagu soo noqonaya. That's the reason hadda schoolka loogu soo noqon lahayaa. ama santa triga ahayd qof weydiiyay dhiman leh. Triga miya okay qofkii weydiiyay marka that's the reason. Okay, thank you. Okay, thank you. Anybody else? Kadro, do you have any questions? question ka qabo Abdullah isma magaca wala question ka qabo waxa weeye ilmaha kuwa hore baan talaash kuwa yarna ma talaalin marka waxa la igu yiri hadda soo talaalay iskuulka ma aadi karaan saas ma jirtaa warkaas. Okay, my older children got the vaccination. My younger ones didn't get the vaccination. I have been told that if all my children are not vaccinated, they cannot come to school. Is that how it is? Jen, you're on mute. On mute. Sorry about that. So it depends on the school board and the school on what vaccine policies that they have. For currently 12 and above are eligible to get the vaccine right now. And some schools have made it a policy that individuals that are eligible need to be vaccinated. School board waxay leeyihiin macni maamul walba oo nidaam u gaar ah samaystay marka waxa weeye nidaamkaasu qolo walba lagula dhaqmaya hadda marka waxa jirta in la gaaray caruurta 12 iyo wixii ka weyn talaal loo ogol yahay maxaan ku idhahdaa oo la siin karo marka waxa weeye waxa laga yaabaa inay tahay nidaam u gaara meeshaas iskuulkaas caruurta ay tahay. So I believe for the city of Toronto, for the public school boards, it's not a mandate, it's not required to get the vaccine. It's something we strongly encourage, but do understand that some private schools have made it a policy. Public schools Toronto ma nidaamkaas ma haya wax laguma khasbin ilaa iyo imika talaalka caruurta wax mana laha wax maxaan ku idhahdaa xadidaada laakiin iskuulla khaasa iskuullada private ama khaaska ayaa nidaamadaas garanaysa shuruucda gaarka ah samaystay. I would also check the policy and ask them to clarify because there are some children under 12 who are not able to get the vaccine right now. And because if you have some young family members who aren't vaccinated, that shouldn't prevent your other children from attending school. Perhaps maybe if it's a case of exposure or an outbreak, but generally that shouldn't be an issue. So definitely do follow up and get the specifics and maybe have someone help you just understand and maybe because I would ask for, I haven't heard that kind of policy yet based on other individuals in the family. It's usually just if the child themselves who's going to school is vaccinated or not. So maybe get some clarification on that for sure. ma arko meel ay ku taalo caruurta haddaanay wada talaalin iskuul ma iman karaan ma jirto waxaa dhici karta inay tahay
wax u khaasa iskuulka matalan iskuulka haddii laga helo caruur badan laga helo ama kalaaska wiilka ku jiray ilmuhu ku jiray laga helo waa laga yaabaa markaa inay u sameeyaan waxyaalaha kaloo caadiga aan ognahay waxa weeye qoyska haddii ilmo ka midi uu xanuunsado way waxay baxnaani bay yidhaahdaan waxay odhanayaan 4 casho oo kale ama 5 casho oo kale ama asbuuc soo haya si loo ogaado kana soo qaado wixii taasoo kale waa bolosiye iyo shuruuco u gaara iskuullada laakiin guud ahaan mujtamac ahaan Toronto iskuullada publica ma jirto maxaan ku idhahdaa shuruudo ah carruurta waa inay wada tallaalan tahay lagumana khasbin weli haddii markaa aad arrimaha sidaas yihiin macnihii meelaha ama iskuulka madaxdiisa ama maxaan ku idhahdaa meelaha ay khusayso ayaa la weydiistaa inay ku faahfaahiyaan wixii aad maaragtay ka qabtida su'aal. And it is very confusing now because different employers, different schools are doing different policies. So it can be very confusing. So I do understand that. So do follow up. meel walba wax dadka confusion ku rida meelihii laga shaqaynayey dadkii employerada loo shaqaynayey mid walba shuruuc gaaru iska samaystay maxaan ku idhahdaa wixii markaa dadkii way confuse galeen way mashquuliyeen arrintaas way jirtaa. So we're almost wrapping up by 11:30. I was wondering if there's one last question from anyone we would have time for, and if there are other questions, we can definitely connect Frashta with any resources for people as well. I would like to say thank you, Jess, thank you, Jennifer. For being here for the useful information. I would also thank you, the Lincoln instructors, Abdullahi, and everybody for being here. It was very informative, very useful, and I'm sure they have lots of questions. They might ask later on. So we will get back to them with the useful information. Thank you so much. No problem. Thanks for having us. Thanks a lot. And also, I would like to launch the pool. I know that the majority of the classes, they just share the screen. And I don't know if, Christina, what do you think? I think that's a good idea I apologize for the noise again. I think that would be great if we could maybe launch the poll. And meanwhile, if I may ask, if there is any way you might be able to send us a copy of all the great resources that you've shared with us today, and if there is anything else that might be helpful. Absolutely. That would be very much appreciated. No problem. Yes, thanks Rasha, thanks Abdullahi, thanks Christina, thanks for everyone, and thanks for your participation and the engaging questions. Yes. Thank you. Thank you so much. Abdullahi, if you can please let them know if they have any feedback, that would be wonderful. Hello. Yes, Abdullahi? Yeah, did you talk to me? I just missed your last. No, I was just saying that if you can please help us to let the students know in Somali that we have the pool, we launched the pool. If they have any feedback, that would be wonderful. Give us any feedback. Feedback inaad maaragtay su'aalo wixii aan dhegeysanay iyo hawshii la qabtay waxaad ka qabtaan baa su'aalahan laga jawaabaya ma garata. Hello. Yep. Malay maqlaya? Waa ku maqlayaa. Su'aalaha ma aragtaan? Waa ku maqalnaa Cabdullahi. Walaal uma jeedo waa la akhrinayaa. So they don't see the questionnaire. So do I read for them? They don't have a screen. Do you want to try launching it again?
Sure, let me do it again. I Thank end you. and I do it again. Hopefully I will be able to again do it. I can, oh no, because we ended, now we cannot do it anymore. Okay. Let me try again. I think it's only allowing us to do once. And I lost. Yeah, And I. relaunch. Okay, okay, let me, okay, here you are. Okay. I relaunch. I see. Do they see them? Or no? Yes, they're supposed to see. Okay. ما مخلصين. Hello. I don't know if anybody hearing me, but Yeah, we can still hear you. We hear you. Yeah, we hear you. okay. We hear you. سؤالي مرتين. No, we don't see. Okay. They don't see, so maybe I have to read. Okay. So waxa weeye waxaa la rabaa inaad ka warbixisaan macnihii tala ku celisaan wixii aynu barannay aad wax ka tidhaahdaan ma ogtahay ma maqasheen hello waa ku maqalnaa su'aalaha marka waxaa lagaga jawaabayaa 4 su'aalood su'aal baa layna weydiinayaa waxay noqonaysaa excellent macnihii wax badan baan ka faa'iidnay ka macaashnay very good wax fiican baanu ka macaashnay good waan ka macaashnay poor waxba kama aanan macaashin so su'aasha ugu koowaad waxa weeye how would you rate the overall course delivery sidee u qiimeynaysaan sida la inoo soo gaadhsiiyey maxaan ku idhahdaa coursekii ama presentationkii ma wax aad iyo aad baynu wax uga faa'iidnay mise xoogaa wax fiican baynu ka faa'iidnay mise waynu ka faa'iidnay mise waxba kamaynan faa'iidin. Okay, so we just have to head to another meeting, but is there anything else that we can do? Just just follow up with us by email if there's any other questions that come in. But thank you again, everyone. It was a pleasure to meet you all virtually. Okay. Thank you so much for having us. Thank you. Thank you for all your questions. Thank you, Jennifer. you. Thank you, Janice. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Okay, good day then. Okay. So first, I think it is hard for them to do this pool, Christina. exactly. Yes. Ayan, iyo Abdullahi waa ka faa'iidnay si fiican uga faa'iidnay. Amina said excellent, like she understand a lot and she learned from a lot. Yeah, Amina said that. I don't see the here. why don't you do by your side? I don't see the questions. Okay. Can you guys see it here? Like, Yeah, for me, I can see it, but like I don't think they can press it either excellent or very good, or it's not giving them an access for that. it doesn't, like, No, I don't know no. why it is. Let No. me see. Well, I Why guess why don't you give them hard copies so they can do it and send it to you? probably, yes, we can do that way. And also, like, everybody join this session with their classes. So I don't think we get that much out of this. But what do you think, Christina? I think it's only staffs in here. Okay, and another thing we can do is we can provide it to the link teachers and the Yes. instructors. If possible, maybe they can get them to fill us out just to kind of get a little bit of a feedback for our information. If they agree. I think that's easier. Yeah, I think that's easier. Teacher to give them and she can pass it to you. That's right. Yeah, I think that is the best. Easier, yeah. Yeah, yeah. Thank you so much, Abdullahi. Thank you. Bye-bye. Good day, yeah. Yeah. Thank you, Amina. Thank you, Kadro. Thank you, Iman. Okay. Thank you, everyone. Thank you so much.
You're welcome. You're Thank welcome. you. Yes, You're teacher. welcome. Bye-bye. 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 Thank you. Okay, thank Yes, teacher. Thank you, Iman. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, I'm okay, teacher. Yeah. Thank you. Okay, Freshta, I'm gonna answer another call, eh? Take care. Okay, take care, Bye-bye. Yan. Okay. So, Christina, I saved the chat. So how should I say stop recording? You're muted. Yeah, if it gets time, and we can probably, maybe even if you want to connect on Teams, we can do that.